ഹലോ 8086 ഒരു 16 ബിറ്റ് മെമ്മറിയാണ്. ഇതൊരു 16 ബിറ്റ് microprocessor. It means that the data bus is 16 bit, the registers are 16 bit, and the operations are 16 bit. The data bus is 16 bit. Data bus is 16 bit. The registers are 16 bit. Inside the microprocessor we have registers. The registers are 16 bit, and the operations inside these registers are 16 bit. Okay. So the number of address lines of this 8086 is 20 bit. So the number of address lines is 20 bit. So it can address up to 2 raised to 20 locations. Can address up to 2 raised to 20 locations. About 1 megabyte. So 1 megabyte memory can be accessed. One location contains 8 bits. One location contains 8 bits. Likewise, 2 raised to 20. 1 mega is the total addressing capacity. The 20 bit address bus and the 16 bit data bus. Logically they are different, but physically they are same. അതായത് ഡാറ്റാ ബസ്സും അഡ്രസ് ബസ്സും സെയിം ലൈൻസ് വഴിയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇറ്റ് യൂസസ് എ ടെക്നിക് കോൾഡ് ബസ് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ബസ് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ്. സോ the lower order address lines of this address bus, അതായത് A0 മുതൽ A15 വരെയുള്ള അഡ്രസ് ബസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഡാറ്റ ബസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. സോ വൈൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് address through this address bus, a pin called ALE, address latch enable, will be high. Okay. And the MIP is divided into two portions. One is bus interface unit and the other is execution unit. So we have two units inside this 8086, bus interface unit and execution unit. The bus interface unit is responsible for the fetching of data from memory to the CPU. Fetching of data. Well, fetching of data contains two things. One is to create the address, to compute the address, and the other is to fetch. Now, inside the block diagram we can see a prefetch queue inside this 8086. It means that it has a queue of 8 byte prefetch queue. എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് 8 ബൈറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Can be prefetched to the bus interface unit. So it is 6 byte. The prefetch queue size is 6 byte. So 6 byte prefetch queue ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 6 ബൈറ്റ് വരെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ക്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ് ടുവേർഡ്സ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ്. ദി എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഡീകോഡ്സ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അൺലൈക്ക് 8085 we have two types of flags. They are called conditional flags and control flags. Two types of flags are there: conditional flags and control flags. Conditional flag sign, 0, auxiliary, parity, carry and overflow. It is similar to 8085. With one extra flag called OF flag, that is overflow flag. Sign, 0, auxiliary, parity, carry and overflow.
sign flag indicates the sign of the number stored in the accumulator. If the MSB is 1, it means that the number is negative, and so the sign flag will be 1 to indicate that it is a negative number. So depending on the number stored in the accumulator, the sign flag becomes set or reset. Zero flag is a flag which becomes 1 when the answer of the last operation is 0. If the answer obtained in the last operation is 0, the zero flag becomes set or 1. Zero flag 1 it means that the answer obtained in the last operation is 0. Auxiliary carry flag എന്നുള്ളത് ലോവർ ബൈറ്റിനകത്ത് അപ്പർ ബൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആണ്. ലോവർ ബൈറ്റിനകത്ത് ഒരു അഡീഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ 16 ബിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് LSB 8 ബിറ്റ് അതിൻ്റെ LSB ബൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് if a carry is propagated towards the MSB byte, then the auxiliary carry flag becomes set. Parity flag is to indicate the parity of the answer. The parity flag becomes set or reset in such a way that the total number of 1 becomes an odd number. So the odd number ആകാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും parity flag set ആവുക അല്ലെങ്കിൽ reset ആവുക. The parity flag becomes set or reset in such a way that the total number of ones in the answer and in the parity bit becomes an odd number. അതായത് ഇപ്പോൾ ആൻസറിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് 5 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് 0 ആയിരിക്കും. ആൻസറിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് വൺ ബിറ്റുകൾ 6 ആണെങ്കിൽ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യും in order to become the answer as total number of ones as odd number. Then carry flag is used to indicate a carry propagating from last bit. അതായത് 16 ബിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ 16th ബിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്യാരി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ്. 8 ബിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ MSBക്ക് അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 8th ബിറ്റിനകത്ത് ഒരു ക്യാരി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ്. And the overflow flag is similar to carry flag for signed operations. Signed operation as the first bit is taken as a signed bit, and so the overflow flag indicates a carry, or it becomes 1 if a carry is generated from the last bit. Last bit പറയുമ്പോൾ signed operation ആകുമ്പോൾ 16 ബിറ്റിനകത്ത് 15 ബിറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 15th ബിറ്റിനകത്ത് ഒരു ക്യാരി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ overflow flag becomes set. Therefore, overflow, carry, parity, auxiliary carry, 0 and sign are the 6 conditional flags. Then we have control flags. 3 control flags. They are called so because it controls the execution process. Execution process is controlling. Then one is trap flag, one is interrupt flag. Trap flag, interrupt flag. Trap is for single stepping. Single stepping വേണ്ടിയാണ് trap flag യൂസ് ചെയ്യുക. Trap flag സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ single stepping enable ആവും. Interrupt flag എന്നുള്ളത് interrupts are welcome only if this flag is set. Interrupt flag enabled ആണെങ്കിലാണ് interruptകൾ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. Interrupts are signals അല്ലെങ്കിൽ are request from the other devices to interrupt the MIPI for servicing. ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസിനെ സർവീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡിവൈസ് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് MIPIക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ the interrupt flag should be enabled. And the third one is direction flag. So direction flag is works along with the string instructions. String instruction വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് direction flag ആവശ്യം. അതായത് SI, DI എന്നിങ്ങനെ 2 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. So in order to control the increment or decrement operation of this SI, we will be using the direction flag. So direction flag set ആണെങ്കിൽ SI increments after each string operation, and if the direction flag is 0, SI decrements after each string operation.
with flags. So the flags are used to indicate the status of the output. Last കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്ലാഗുകളുടെ ആവശ്യം, കണ്ടീഷൻ ഫ്ലാഗിന്റെ ആവശ്യം. And the control flag is used for which assists the execution and controlling charging, like trap, interrupt, direction. Okay. Now coming to the memory segmentation. Memory segmentation and concept is it means that the memory is divided into 4 segments for each program. For each program, the memory is divided to 4 segments. So the first segment is called first one is code segment, the other is data segment, the other is stack segment, and one is called extra segment. So we have 4 segments: code segment, data segment, stack segment, and extra segment. The program code is stored in code segment. The data which is used by the program is stored in data segment. The data segment grows towards extra segment. ഈ ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് 64 KB ആണ്. ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി is 64 KB, and so the amount of data available is not affordable in data segment. It can grow towards extra segment. അതുപോലെ SS എന്നുള്ളത് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് if you are using some push operations, push എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ while programming we will be saving this data to memory temporarily. അതായത് ഇതിനകത്ത് we have registers namely AX, BX, CX, DX. And then we have 4 registers which are used for programming. Now we can use the registers register while programming. If we find some shortage of registers, then we will be pushing this data to the stack segment. Push another instruction you see. For push AX we will be pushing the data stored in AX to the stack segment. Temporary data store ചെയ്യാൻ stack segment ആവശ്യം. So we have 4 segments: code segment, data segment, stack segment, and extra segment. ഇതൊരു brief introduction മാത്രമാണ് about 8086.